Hi friends, welcome back. This is DNReddi from Hyderabad. Today we see extensions. What exactly the extensions are there in Swift? Extensions are the process of extending the existing class without subclassing. It is an alternative to inheritance. ఎక్స్టెన్షన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే కనుక ఒక క్లాస్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసుకుంటాము. ఇన్హెరిటెన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేసుకుంటాము? ఇన్హెరిటెన్స్ కూడా సేమ్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేసుకుంటాము. బట్ ద డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇక్కడ ఇన్హెరిటెన్స్లో మనం సబ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాము, ఇక్కడ ఎక్స్టెన్షన్స్లో మనం సబ్ క్లాస్ క్రియేట్ చేయము. అది ఎలాగో చూద్దాం. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ ఏ క్లాస్. మన దగ్గర స్ట్రింగ్ క్లాస్ ఉంది కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ స్ట్రింగ్ Swift programming. I just want to print the number of characters. Name dot count. Okay. I just want to get the first character. How to get the first character? Name of 0. Is it correct? No, it is not correct. In Objective-C, we have a method called character at index. We have to give the 0. This method doesn't work. Actually, this method is not there. I want to add this method to an existing class, that is string. How to add? We see now. Extension for which class? String class. I want to extend. I just want to write a method character at index. I pass integer. Index. I am passing integer. What I need to return? I need to return character. Okay, let's see how to implement this method. మనము ఇంటీజర్ పాస్ చేస్తున్నాము, వాటి స్ట్రింగ్స్ సబ్స్క్రిప్ట్ ఇంటీజర్ తీసుకోదు. దాన్ని ఎలా చేస్తాం చూద్దాం. లెట్ స్టార్ట్ ఇండెక్స్. I am just finding index. Target index, for example, target index. I want to create a string.index. String.index చేస్తే ఎన్కోడెడ్ ఆఫ్సెట్ మనం ఇవ్వాలి, మనం ఇచ్చిన ఇండెక్స్ ఇవ్వాలి. యాక్చువల్గా ఈ టైప్ ఏంటి? ఇక్కడ string.index టైప్ ఇది. ఓకే, ఇది ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. string.index ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్ ఎన్కోడెడ్ ఆఫ్సెట్. ఏ ఇవ్వాలి? మన ఏదైతే ఇంటీజర్ వచ్చిందో ఆ ఇంటీజర్ ఇక్కడ ఇస్తాము. ఓకే, రిటర్న్ ఏం చేయాలి? నేమ్. ఇప్పుడు string.index ఇవ్వాలి, టార్గెట్ ఇండెక్స్. అంతే. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ 0లో ఉంది. 0లో ఏంది? ఎస్ ఉంది మనకి. రన్ చేసి చూడండి. హ్యాస్ నో మెంబర్ క్యారెక్టర్ ఇండెక్స్ లేదా? ఓకే, string has no member character at index. సారీ, ఇండెక్స్ ఉంది కదా ఇక్కడ. క్యారెక్టర్ అట్ ఇండెక్స్, ఇండెక్స్ ఇవ్వాలి మనము. ఇన్పుట్ ఆర్గ్యుమెంట్ టైపు 0. లెట్స్ సీ. ఓకే, run it. ఓకే, వాట్ వన్ టు ద ఎక్స్టెన్షన్ మనకి కింద ఉంది కదా. ఏదంటే యాక్సెసిబిలిటీ ప్రాబ్లం. మనకు క్లాసెస్లో ఎక్కడ రాసిన వర్క్ అవుతుంది. ద ఎర్రర్ ఈస్ గాన్. ఓకే, రన్ ఇట్. క్యారెక్టర్ అట్ ఇండెక్స్ 0 ఈజ్ వి గెట్ ఎస్. This is the existing class. For existing class, I am creating an some method. I am extending it actually. There is no method called character at index. I just want to write it for simplicity. I'll get yes here. Okay. What is the, in interviews they will ask you what is the difference between inheritance and extension. In extension, you don't need to create the subclass object. This is string class object, right? By using the same existing class object itself, we get the
additional functionality. In case of inheritance, to get the additional functionality, what we need to do? We need to create the subclass object to get the additional functionality. ఇక్కడ చూస్తే మనకి క్యారెక్టర్ ఇండెక్స్ 0 పంపించాము, 0కి ఎస్ వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను క్యారెక్టర్ ఇండెక్స్ 10 ఇస్తాను, చూద్దాం ఏమవుతుందో. రన్ చేయండి. ఓకే, 10లో 6 ఉంది. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ఓకే, దిస్ ఇస్ హౌ వీ రైట్ ద ఎక్స్టెన్షన్. ఓకే, ప్రోటోకాల్లో ఉన్న మెథడ్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి మనం రికమెండెడ్ వే ఏంటంటే ఎక్స్టెన్షన్ చూసుకునేసి మనం ఆ ప్రోటోకాల్లో ఉన్న మెథడ్స్ని మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము. ఓకే.